1999, and I couldn't help myself, so I had to run the numbers. The show took place in Philly, and I saw that the median house price was around $80,000 in 1999. Now, Corey and Topanga were high school students without a job, so they couldn't qualify. But what about the median household income back then? It's $40,000, which is about $3,300 a month, and a 3% down payment on the median house was only $2,400. So somebody in Philly in 1999 didn't even have to save 1 month's income to put a down payment on this house, and the interest rates were around 7%, just like they are today. So with principal, interest, property taxes, insurance, and private mortgage insurance, the total payment was $750 a month to get the median house in Philly, and you're making $3,300. So that's about what, 25%? So a family making 40 grand could take care of their entire mortgage in just 1 week. And then I wanted to see, well, let's just see what happened to the prices in Philadelphia, because we know the averages around the country, but let's look at Philly. $80,000 was the median price in 1999. It's now $250,000, so below the average for the nation, but the income was $40,000 for the median household. Now it's $60,000. So the housing price, even in Philly, went up over 200% in the last 25 years, but the income only went up 53%. So even in smaller cities, metro cities, no matter where we look, I don't think I have found a city in America where the housing and income was even close to keeping up. Wow, yes, omuvubuka oyo kyava okutunyonyola nti mu myaka nga tewannayita myaka 3 mu bulamu bw'omu Amerika abantu baspendinganga emitwalo 8 okugula ennyumba, nga bw'otunuulira omuntu ab'amaka agamu nga household oba income gye mufuna ng'amaka mwenna nga mwegasse omwami n'omukyala income gye mufuna omwaka gyabanga emitwalo 4 omwaka. Mu kaseera ako ng'omuntu ku average afuna 3,300 buli mwezi. Mu kaseera ako ng'osobola okugula ennyumba yalinga ku mitwalo 8 nga down payment mu budde obwo mu 1999 basasulanga down payment ya 2,200. Jukira household efuna 3,300 omwezi. Kitegeeza mu biseera ebyo nga mwenga family musobola okusasula down payment yammwe ku salary yammwe y'omwezi gumu. Oba kitegeera ebintu byalinga bisobokera ddala era obulamu tebwalinga bukalubo. Naye bwe tugenda fast forward ku myaka gino oba essaawa zino we tuli mu kitundu okusinziira ono research gwe yakoze waali mu Philadelphia, ennyumba average house yali ey'emitwalo 8 mu 1999, essaawa zino ya mitwalo 25. Ate eyo yembi okitegeera kayumbayumba akatandikirwako ka mitwalo 25. Kyokka jjukira mu 1999 amaka gayingizanga emitwalo 4 omwaka. Olwaleero average household eyingiza emitwalo 6. N'otunuulira ng'olaba essente zoyingiza tezina kyamaanyi awaka w'obeera was skyrocketing by like over 200%. Okitegeera kyokka ng'ate income gy'ofuna tewezezza yadde 50%. Ekintu kino nakitunuulire ne ngamba waawo, ngenda okulaba ng'abantu bangi bali mu kukaaba bosisinkana obuliwo ne bosanga ku online, kuba te ku online kwe tusinga okubeera ebiseera byaffe ebisinga obungi. Nasinkanya abantu ba wano nga buli omu akaaba, ng'abantu bali mu kugamba omwaka oguwedde twali yaddeko, naye ate omwaka guno gulina engeri gye gutututte speed, ng'abantu bagamba nze gwe mulaba wano sikyasobola yadde okupangisa ennyumba, nze gwe mulaba wano kati bwe mba nsobola okufuna kalooka eyo gye batereka ebintu nsobola okugenda neebaka eyo kubanga rent skyrocketing. Where they can increase your rent, and we just got back from vacation, and that's just already affecting us. They're already trying to raise our rent, and because of that, we had a whole dispute thing with our landlord this morning, and because of that, I'm already on plan B, C, D, all the way up to Z in my head, and I'm trying to find already another place as a backup in case we do have to move. Why is it that no place near us that can accommodate me and my child and my man is affordable? Nothing is affordable in this city at all. 2-3 bedroom apartments and the prices are
$3,000, $4,000, even $5,000. That's fucking ridiculous. And I'm crying because I know everybody's gonna come at me talking about, oh, so just move. I can use that money to rent a house somewhere else. I understand that. My family's here, my friends are here, my community. I don't want to leave home, you know? And it's so frustrating because like so many of us go through this that we have to eventually leave our homes because we can't afford to be here anymore. And I'm fucking frustrated. My family is here, my best friends are here, and that's all I have. And the fact that we might have to leave and relocate another state hurts. We can't even afford to live home anymore. I'm just upset. And I just needed to vent because I know this is something so many other people go through. And I know I don't really talk about it on my page, but I relate to all of you. And it fucking sucks. And I know that my city is losing its people because of the rent, because of the price of living. This shit is ridiculous. I hate it. Kati omukyalo ono gwe tuva okulaba video eno gye nva okuplayingira yagirecordinga last year ndowooza mu gwa musanvu ng'ebintu tebinaana kubijja kutuuka we biri ssaawa zino eno ng'akaaba amaziga agamba mu New York City waali bayisiza bill okwongeza rent mu kaseera ako ng'akaaba ng'agamba omuntu alagewa abantu nga muli agamba abantu abaleyo muyinza okugamba lwaki simuvinga ngende mu kifo ekirala bit cheap naye nga according to her awo wakulidde we wali mikwano gye we wali abantu be bamanyi buli kimu kye kyetoololera mu New York naye ng'agamba nze ndagewa wenyinza okubeera ne famire yange wesobola okubeera nga wali much better and much affordable. Omuntu ono yakaba last year kwegamba nabadde mpita mu bintu bino ne ngamba oh my god wabaddewo abantu kuba nsinze kiraba video west nsinze ziraba mu waka guno ng'abantu bakaaba abantu seriously ng'ovudde kuba nti abantu bakola content online naye ng'omuntu omulaba genuinely akaaba okitegeera nengwa ku mukyalo ono ne ngamba wow this happened last year ebintu byali bitandise okwonooneka nzijukira last year a couple of years ago abantu bangi batandika okumuvinga okuva New York ne North Jersey kuba nze mbeera New Jersey ne abantu bangi batandika okumuvinga okuva New York North Jersey ne batandika okumuvinga nga badda South Jersey kuba wali a little bit cheaper badda Pennsylvania wali a little bit cheaper nga bamuvinga batandika okunoonya emirimu edda like 5 years ago ngeno mu South Jersey ne Pennsylvania mayumba gali very cheap kuba abantu abasinga bayagalanga kubeera New York time netuuka New York nebeera extremely expensive. People started moving right around after COVID abantu batandika okumoving okuvayo eyo ne batandika okukira eno wansi natate neno emanga naye ebintu ne bitandika okukyuka era nayo rent nagenda ngalinya amayumba agali cheaper ne gagenda nga galinya kwegamba ebintu ne bitandika okukyuka ne bwe ndabye video ku video omutima gwange ne gumbleedingira abantu bafe nengamba bana abantu abali mukaaba bensinga okulaba sinalabayo mu Uganda akaaba thank God netandika okulowooza ebintu bibiri Uganda banange gye bali bo are they safe are we safe fe bagamba akajja obunaku kemanya I don't know bolo lugero lugenderawo naye omuntu bw'amanya ennaku ye somehow ye protectinga should I think for Uganda tufubye okwekabaringa embeera eno ne tutatunyigiriza oba tuli eyo naye tusazeewo tufe kisiiri buli omu afiireyo nga ye okitegeera wakyengezaako okugamba kubanga bayibuli egamba olaba omuti omubisi gukwata omuliro negugwa negugwawo naye ate omuti omukalu omuliro gugusanga ate gwo gubetenteka mu dakiika ntono nnyo so bwe ndaba bannansi bawano nga bakaaba nga bagamba tebakyasobola kuaffordinga mayumba tebakyasobola kugula groceries tebakyasobola kukola bintu bye bakolanga mu ngeri ennyangu
neneewunya neŋŋamba nti tuli ku ki bantu bange abali eyo kintu kino kiyinza okuba tekiri mu America yokka kiyinza okuba nga ne bannange mwena abali mu diaspora bandi UK ndi Canada ndi luddawa nga kirina bwe kiba affectinze tujje wano mu comment section to discussinge bannange tetufa kisiiri omanyi bannange depression is real tuleme kufiira mu nnyumba kisiiri nze ndabye video yako ketuvaako omuwala ono alina kyanjigiriza nti bimuluma naye ajja online n'akitwala nti waliwo gwali mu kubuulira n'akaaba n'aventinga n'afuna relief oba okitegeera some of these things tulina okubyogerako tulina okunoonya ku community zaffe nga tugamba abannayuganda tulabye tweyambye tutya twekutte kutya ku mikono okusinga winteesa okutuuka omuntu nga mutufutana wakwebaka niyesanga nga yebase ku street kuba tutya okuswala ne tufa kisiiri eyo gye tuli oba okitegeera bu video bungi njagala buba playingira mulabe mbasigira ekifaananyi kyekigenda maaso abaana abantu abakulu abakadde buli omu waali kati alina kyayitamu naye tusaana twekwate tulaba ate naffe tugenda kiyitamu tutya nga abannayuganda kati waliwo noono muwulire. So let me chime in on how people are making it right now in America with inflation at an all-time high. People that are making $35 an hour, $40 an hour are still broke. So you wonder, am I the only one feeling this? I know you guys are driving around in your city, seeing people still at the grocery stores, still in the fast food lines, still acting as everything is normal. But there's one thing that, if you haven't noticed, people are not using their money to survive right now. They're using credit cards. And if you look at America's credit card usage right now, it is at an all-time high. Most families are already maxed out. And I'm going to tell you one thing that's going to send everything into let's say a bad spot. They're not going to pay these credit cards back. They're spending knowing that they're not going to pay these credit cards back. And so now that these people's credit cards are maxed out and credit companies are no longer giving them money to survive and buy their food, because we don't have any help in our food. If you make money like I make money, you go to that grocery store, or your wife goes, because I haven't been in that grocery store in I don't know how long, but my wife goes to the grocery store. And if we don't spend $600 or $700 on a grocery trip, I'm surprised. But my situation is different. I have a lot of kids, but you wonder how people are making it out here, and they are not making it off their own money. Plus, let's put the other thing in perspective. You have the government saying that job numbers are through the roof. They have created so many jobs and people are taking these jobs. And that's not true. The fact of the matter is, people are taking on second jobs and third jobs just to put food on the table for their family. Mind you, in the richest country in the world, something's not right. If you are somebody out there surviving right now, taking care of your kids, and your money's going up, I salute you. But 99% of people right now, their pockets are suffering badly, to the point where the government even said that by the end of this month, most likely 99% of Americans will have run out of any savings. Wow. Kati omwami ono gwe tuva okulaba ate naye ebintu bitulaga mu ngeri ndala. Kwegamba kikulaga layers eziri ku bulamu essaawa zino abantu bali mu kulebenga. Omwami ono atugamba nti essaawa zino omuntu afuna $3.5 kwana. Ezo sente sintono kuba si bonna abantu abasinga obungi ezo si sente ze bafuna. Naye abantu abasinga obungi bali bafuna minimum wage, which is around $18 an hour. Naye omwami ono agamba nti abantu abakola $3.5 kwana nabo bakaaba bagamba tebalina sente.
okitegeera n'agamba bwe babanga abali mu bracket ya sente ezo bwe babanga bali mukaaba bagamba tewali sente kati atolo bannaffe abasinga abafuna $18 oba okuka wansi bo bali kuki okitegeera n'agamba nti abantu abasinga obungi osobola okusanga mu butale nga abantu basimbye layini ng'olaba bagula ebintu n'ogamba naye nze kanza kiwulira nze kanze gwe katuddemu abantu abalala nga balabika nga bali happy nga bali nga abasimba okufuna ebyokulya bagula ebintu buli kaseera agamba bwakitunuuliramu ennyo abantu bano abasinga obungi abali comfortable kungulu betulaba abajjudde mu grocery stores abali mugula ebintu essaawa zino tebali kugula bintu ku ssente zaabwe bali kukozesa credit card basobole okusurvivinga oba okitegeera nga ne plan eri nti simanyi oba yayogeddeko nabo abasinga talowooza nti banafuna ne ssente ezigenda okusasula credit cards ezo okitegeera nti zijja kumaxinga out and then credit company balekerawo okubawa ssente ekijja kijje n'abantu tebakyalina kyakola agamba okay okusinga okufa enjala leero kankwate ka credit card kange ngende nkakozesa enfuna ekyaliro bwe kanaggwako tunaabiraba basically nga bwoba ti abantu bali mu kutambuza obulamu okitegeera yali mu kugamba government eri mutugamba nti bali mu creating emirimu buli kaseera emirimu weegiri naye nga mazima gali nti abantu already abali mu system abali mu kukola be bali okufuna emirimu gino omuntu akola emirimu 2 oba 3 okugezaako okuŋŋaanyiriza obusente okufuna ekyokuliisa abaana neneebuuza bannange tugendawa bwe babanga nze kisinga muli ekyasiza okunkwatako ti bwe babanga bano bannaffe baganda baffe oba abantu betulaba abavuddeyo okukyogerako verbally be bazaalirwa wano nga bo maama bali babakolera tebali first generation naye olwo ffe abanako nga yeffe first generation ffe tulina okuteekerawo foundation abaana baffe like twatandikira ku zero. On top of that, tulina obuvunaanyizibwa ne gye twava tugenda kukiyitamu tutya ekyamazima nange simanyi naye gwe nange tusobola okubaganya ebirowoozo omuntu nojja mu comment oba ne we recording oba n'okubirako muno n'omugamba kino kyempitamu talk about it omuzungu agamba ekintu ekizibu kyoyogeddeko kibeera halfway solved oba okitegeera n'olemwa okufiira eyo kyebayita okufa ekisiiri waliwo vidiyo gye ngenda okusembayo okugabana nammwe eno yankuteko nnyo nga ndaba abantu engeri gye batandise okuimprovisinga on how to cut costs is ridiculous kankabazanyire. More and more people are really struggling here in the United States to put a roof over their head. A lot of people are not able to qualify for apartments or purchase homes. They're having a hard time. They are becoming homeless. And a lot of people are even finding more creative ways to try and keep a roof over their head. Some people are even looking at storage units. Check this out. Been living in my car. Now I'm living in a storage unit. I'm trying to get an apartment, but can't right now. I'm at the storage unit, finna get me a storage today. I'm feeling mighty proud of myself today, you know. Yeah, you can see the building right here. I ain't gonna really show everything, but yeah. I'm looking for the smallest storage unit. How much is small? Just got the storage unit. I think I can put my... thought I would have a big one, but I think I can put my bed right here or whatever. Man. Got all my stuff in here. Wow. Eno video gye tuli mu kulaba essaawa zino kino kye kiri mu kugenda mu maaso right now. Eno video bagikoze this year. Eri bino byonna bye tuze tulabanga abantu lamenting expressing their grievances about whatever is going on ziri a little bit old.
ezimu emu ebadde ya 2024 emu ya 2023 ebintu nga bitandise okugenda nga byonooneka ebintu bigenda byonooneka nga babyogerako bwogezi abantu bakyogerako bwogezi how broke they are. Now eno ye reality kali kabadde katandika butandisi kati eno ye reality nti essaawa zino omuntu agamba sikyasobola yadde okurentinga room ku munnanga alina apartment sikyasobola yadde okufuna ka single bedroom apartment oba okufuna ka studio apartment mbadde nsula mu motoka nkooyo okwebaka mu motoka yange kati noonya wenteeka oluba wenfuula obuliri omuyayi kye yakoze kugenda kufuna storage unit. Bw'oba ng'oli eyo ng'olowooza nti obonyebonye nnyo naye ng'olinawe weebaka yisa emikono maaso weebaze Katonda kubanga bangi abegomba okusula mu kitanda nga gwe kyolina naye nga tebakirina. Ono gayi nga bw'omulaba agamba abadde akasiba mu mmotoka awulire mutuuse n'afuna storage unit nga bwe mumulabye n'agwa yeebake afune we yeebaka. Can you imagine kati neewuunya nature we happening nayagala okuyisa bathroom akola atya ekiro okitegeera eno storage unit oba okitegeera si yekka twongereyo tulabe omulala ate yakikoze atya. It's by choice because I got tired of spending all my money on rent and I need to save some money. If you're new here, I keep most of my stuff at this storage unit, but I also have an office where I have access to Wi-Fi, a refrigerator, and pretty much everything else I need 24/7. I have 2 jobs and I also sleep at work, so that definitely helps. Keep in mind, the office and work are 2 different places. Now, I am really active in my comments, and I noticed that a lot of moms were saying if they didn't have kids, they would be doing the same thing. And I definitely understand. For years, I just felt like it had to be a better way. I did not want to work, go home, take care of the kids, barely sleep, and still have to pay all these bills. My kids are older, so it worked out to where I was finally able to put myself in a situation. So although I sleep at work, I rented this office because I just don't want to be in one spot all day. We have offices starting at $300, so it's nowhere near as much as I would be paying for rent. Whenever I do come here, I have 24-hour access. I can use the bathroom. We have a microwave, refrigerator, Wi-Fi, and everything else I need. Wow. Stories impitirivu okowankowe naye nga bw'oziraba zireeta amaziga. Ono omukyala gwe tuva okulaba ng'alinga oli omwami gwe twavuddeko awo eyagambye nti ye yafuna storage unit nga kati wakasiba ng'enjogera y'ennaku zino nti wabuyiwa obudde ne bukya. Kati ate ono omukyala okitegeera naye ebintu bye yakwatakwata obuntu bwe olw'embeera egenda maaso essaawa zino agamba ebyembi bisekebwa n'agenda n'abiteeka mu storage unit. Mu kifo kyekimu kumpi ne storage unit awo waliwo offices okitegeera n'akwata na rentinga office. Mu office muno bw'oba rentinga office zo ziri cheap zitandikira ku $3 ofuna ka office space. Mu office space eno oba ofuna Wi-Fi ekola bulungi mulina bathroom olina desk, you pretty much okay. Wasinga okubeera ng'opangisa apartment nyumba bwebanga yeri designated apartment esente ziskyrocketinga naye room bwebanga yo ekifo ekyo kiri designated for offices kigenda kuba way cheaper. Omuwala ono agamba akola nja muyise muwala kwa surface ye nendoza mchala agamba akola alina omulimu gy'alina okubeera nga akola ku mulimu eyo asulayo naye agamba akowa okubeera mu kafo keekamu buli kaseera yadde ku mulimu asulayo ayagala atagende wano we ya rentinga office space abeere ng'ate asobola okwebakayo waliyo bathroom waliwo wifi obulamu butambula alina ne microwave mu office eyo n'agamba kisingako okurentinga. Mu experience yono omukyala atugamba bakwano be oba n'abantu abajja mu social media ze ne commentinga bagamba oh my god singa mbadde sirina baana nandi result nze kwekyo. Kati omulembe gwe tulimu gwe mulembe gw'abantu gwe batandise okubanga n'okuzaala oli akitwala nti mugugu oba kibonerezo kuba abaana ba holding emabega. Yagamba essaawa zino we tuli embeera wetabukidde okutuuka wano kirungi nti abaana be baakulamu balina gye bali kati kimwanguyira okubatisa obulamu nga bwasula bw'ati. Tulagawa era bannange bannaffe bannayuganda bannaffe betuwangaala nabo tubawuliza
tumanyi oba bakyalinawo okwebaka. Bw'obanga gw'oli awo olina ebizibu owulira bikutuulidde ogamba kino kimanja kiri kimanja ng'olina akasolya waggulu w'omutwe gwo, sinza Katonda osule n'ebizibu ebyolekerawo okweraliikirira kuba ate waliwo abali obubi. Bw'obanga oli Munnayuganda ng'oli ku America kuno ng'olina omulimu n'osobola okuba nga olabirira abaana bo nga tebalina kye balaakinga, ng'oyamba ne bakadde bo oba oli awo abali e Uganda, ng'olina abantu b'okwasizaako, sinza Katonda omutendereze gambe waawo. Ku kino abantu kye bali mu kuyitamu gwe weesiimye oli so blessed. Toli just lucky, you are blessed. Kuba embeera mwe tuli essaawa eno eyongedde okutabuka ng'omuntu alina w'ateeka oluba aba yeesiimye. Oba okitegeera. Kinjigiriza okutandika okusiima n'obutatekinga life for granted, n'obutatekinga kyenina for granted, n'okulekeraawo okulumwa ennyo omutima olw'ekyo kye sitannafuna, kuba ate bw'osisinkana abantu abalala abeegomba kyoli essaawa zino owulira nga okwatibwa ensonyi n'oyagala n'okwekuba kibooko kuba ate bo bali bubi nnyo. Ng'ekisinga okwennyamiza ku bino nti tugenda ne tugamba bannange tuzze mu America, life nzibu nnyo, twana adjustinga batya, ne weesanga nga gwe azze omugwira olina we weebaka, olina Munnayuganda eyakuwa wakusula mu ntebe awagonda, nga toli mu storage unit, nga toli mu office space, n'ogamba bannange embonaabona, naye nga Omumerika mwennyini munnansi emisuwa gimwereze akaaba agamba nedda kisusse sikyasobola kufuna sente zimmala. I'm barely surviving. Ndabye videos endala nyingi. I can't play all of them. Ndabyeko Abamerika nga baparkinga ebintu bagamba katugendeko mu nsi endala tulabe oba yo gye binabeera ebyangu. Kubanga bagamba nti the grass is always greener on the other side. Atakirimu yalowooza nti kyangu oba okitegeera. But all in all, nesimye nnyo kubanga nsharingako nammwe mumpe endowooza zammwe wansi awo, ffenna tukwataŋŋaneko, tusikaŋŋane emikono, bw'oba ne mukwano gwo mukubireko mubuuzeeko mu butuufu oleme kufuna amawulire mabi nti ogw'oludde ebbanga nga towuleza oba oli awo depression yamutwala. Olwa bino ebigenda maaso. Tusisinkane next time. Love you, Veg. Remember to like, share, and subscribe. See you next time. Bye. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet engazi obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna, anti tulina standby generator, wifi ne DSTV, ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2.